I'm the CEO of Myanmar's Institute of Directors, and it's my pleasure to welcome all of you here virtually into this webinar. I will be doing bilingual, as will the rest of the webinar. But in my case, I will be a little bit schizophrenic and switch back and forth between the two languages. So I'll start with Myanmar first. So အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျမတို့အင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ဒါintro လေးပဲပေးတာပါရှင်ပြီးလို့ရှိရင် Mr. Ian Davies နဲ့ U Daniel Leme ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာပါရှင်ကျမတို့ဒီ session လေးကိုလောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းရတာပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်နေအနေနဲ့ရောအားလုံးလူသားတွေအနေနဲ့ရောကျမတို့မှာတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာကအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပေါ့နော်စိတ်ကျန်းမာရေးမှာလည်းအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိတာဟိုတွေ့ရပါတယ်ကျမအနေနဲ့လည်းကျမကိုယ်နိုင်လည်းကြုံရတယ်လို့ကျမ team member တွေအကုန်လုံးလည်းကြုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီ session လေးကို run လုပ်တာပါရှင်ဒီ team thinking Asia တခြားဒီကျမတို့ British Chamber of Commerce မှာလုပ်တဲ့ session လေးကိုကျမသဘောကျတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာ Institute of Director MIOD community အတွက်ကိုကျမတို့ဒါလေးကိုစီစဉ်တာပါရှင်အခုဒီမှာကျမတို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MIOD ကဟိုဒီရင်းနေပဲပေါ့နော်ကျမတို့ member တွေအတွက်ပဲevent တွေလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ဒီအခါမှာအားလုံးကိုပါဝင်ဖို့အတွက်လည်းကျမတို့ဖိတ်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာ Institute of Director လုပ်ပေးတဲ့ activity လေးတွေကိုကျမတို့ website မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ member မဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စီမှာ member အနေနဲ့ join လုပ်ဖို့လည်းကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင့်good afternoon again, everyone. Just a little bit of an intro on why we're having this session today. I think, all of us have been going through quite stressful periods in the last few months. And I know that myself, I was completely paralyzed in the first few weeks and found it very difficult to also get the teams emotionally healthy and stable. And I really believe that you can't perform as individuals and organizations unless your mental health is strong. So I came across Team Thinking Asia in another session that they were running with the British Chamber of Commerce and really liked it. Ian, I only caught that right at the end. I believe I caught just 15 minutes at the end, but I thought, okay, this is something that is so relevant for us in this day. I would love to run that for the MIOD community. So here we are having this conversation. So thank you very much. It is a bilingual session. Ian will be speaking in English and his colleague Daniel will be doing the Myanmar. So bear with us if you're not bilingual, and if you are, you get the information twice, bonus. And for all of you here, a lot of names I recognize. If you're not yet a member of the Myanmar Institute of Directors, really want to encourage you to consider joining. We've put in an email address on the chat here, but also just drop any of us. I'll put my email as well. Drop us a line and we can talk you through what we offer at the MIOD. So really my bit in today's session is essentially just that. So I'm going to be handing over to Ian first, and Ian will provide an introduction of the organization, and I believe Daniel will also introduce himself later on, and I will hand the session over to the two of your capable hands. So Ian, please go ahead. Great, thank you, Thierry. Thank you very much, and thanks to the team as well, your team, for inviting us along today. So welcome everybody. Difficult times, challenging times for everyone. The whole last 12 months has been difficult worldwide. The current situation in Myanmar is kind of a complex one as well. I think the important thing is that we need to be resilient. We need to be ready for change. And although we can't control everything that's happening around us, we can at least try and control how we respond to the situations as well. We need to be in the best frame of mind, physically, mentally, for difficult situations. And difficult situations happen throughout our careers as well as leaders and team members. So that's what we're going to be looking at today a little bit. We're going to be getting Daniel to do some translation. So I'll be pausing, Daniel will be speaking. So again, as Thierry said, if you
well, if you don't speak English, wait for Daniel. If you don't speak Myanmar language, then please be patient as well. So I'll do a little introduction in a minute, but Daniel, if you just want to maybe introduce yourself, first of all. You can introduce yourself, you can introduce me if you like, and then I'll do the same. All right, thank you, Ian. Hello, Mingalaba, General Daniel, General the team, General Bonadi, Senda Casante and Via Training Deava, Denny Bonadi, session my General Nebona, the Sierra General English Nebula Major, Mimalone, Tabula Gila Mebona. I gave you General Mingo Mazia, the Gelugua, and Mimalo Majin solution, General de Sashima, Mimalole Melu Yavari, who English simulation, English by Golo Yavari, General Dinis Sashima Bona, Adiga, General the General pay be a cool one of the Alone or the session hope to me all the way material let you do Yajamari, Cheduba. Great, thank you, Daniel. Now, some of you may have come across us before. There's a few faces that I recognize. I think Daniel recognizes as well. I'm one of the directors and co-founder of Team Thinking Asia. Our registered Myanmar company is actually Sinzar Consulting Limited. Team Thinking Asia is a trading name that we use. And we help individuals and businesses and organizations to develop. So through coaching, through training, I've been living in Myanmar and working since 2009. Daniel for the whole of his life. I'm actually in the UK at the moment. We left Myanmar temporarily last year and we couldn't get back. So we will be back. We've got our team in Myanmar that we're supporting and all of our customers as well. So you might have come across us, our Team Thinking Asia brand, but we work with the development sector and we work with private sector as well, with coaching and learning and development. And today we're going to be looking at well-being, specifically for leadership. Now, I do appreciate that some of you may have joined today who aren't from the Institute of Directors. You might not be in a leadership position. You might be a team member, you might be a company owner yourself, but it will be relevant for you as well. So please listen, and we'll try and link it to both leadership at a sort of senior level, but also for anybody, really, anybody in the current situation. The well-being session tema the tema the chole the tema leader position ma mayaung ne lu le shi kaung shi nai der bo no leader ani na ma hoi na ma the member ani ne le ne benefit phit aung data le link လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပြောတော့မှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီ pamphlet ထဲမှာဖတ်လိုက်တယ်the leadership အတွက်ဆိုပြီးတော့ဖတ်မိလို့လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဓိကအတွက်the well-being နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာအဓိကပြောတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်leader ဖြစ်ပါစေအနေနဲ့ team member ဖြစ်ပါစေအတွက်အများကြီးရမယ်လို့မျှော်လင့်နေဒီ session လေးပေါ့ပြီးတော့အခုနပြောသွားဟာMr. AI ကြောင့်ဒီ Team Thinking Asia ရဲ့ founder လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ trainer တယောက်လေးဖြစ်တယ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့2019年နဲ့မြန်မာပြည်မှာလှုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီစဉ်းစား consulting ဆိုပြီးတော့အခုနာမည်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ဟာလေးရှိရအဲ့ဒါregister လုပ်ထားတဲ့နာမည်နဲ့register လုပ်ထားတဲ့ company နာမည်ဖြစ်တယ်Team Thinking Asia ကျတော့ဒီ trading name အနေနဲ့သုံးထားဟာလေးဖြစ်တယ်ဒါ company တစ်ခုပဲဒီထဲမှာအခုဒီထဲမှာနာမည်တွေကြည့်ရခါရင်းနှီးရဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်လည်းတွေ့ရတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ် Thanks, Daniel. Now, Daniel's one of our team members. He is also a trainer, so he delivers training in Myanmar language and in English language to a lot of our customers in Myanmar as well. So Daniel has a good knowledge of today's subject. He will be translating. But again, after this session, if you want to have a conversation about anything with Daniel in Myanmar language, then please get in contact with us. He has a good amount of knowledge as well. So, we'll make a start. Now, it's going to be a lot of kind of talking from us, of course, but we do want your interaction as well. We've only got about an hour. We're going to have some Q&A after the session as well, just for sort of 5 or 10 minutes. So if there's any specific questions that you have, feel free to put those in the chat box. Now, the chat box, as you know, has two options. You can either click for everyone so that everyone gets the message. We want you to do that some of the time. We're going to be asking you a few questions and we'd like your interaction. So if you put an answer in the chat box, make sure that you are clicking on everybody and not just an individual. Otherwise, no one will get your message. So put your questions in there, or if you've got a specific question that you want to ask at the end, hold that question and then we can either put it in the chat box or maybe you can verbally communicate as well. If you want to verbally communicate, that's fine, you can. But obviously we've got the time pressures today. So if you can put it in the chat box, great, but we'll certainly have the Q&A in a short while.
ကျွန်တော်ဘောဒီ session ကတနင်္လာကျော်လောက်ပဲကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ interaction လေးနည်းနည်းရကျင်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကဝင်ဆွေးနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘော chat box ထဲမှာ everyone ထဲမှာပေါ့နော် message လေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကပြောခြင်းနဲ့ camera လေးဖွင့်မှဒါမှမဟုတ်ဒီပေါ့နော် speaker လေးဖွင့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းမြန်ဖို့တော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ကလည်းနည်းနည်းအကန့်အသတ်ရှိရခါကြတော့လေတကယ်လို့ကိုကမင်းကမေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးကျွန်တော်ပေါ့နော်ခဏလေးစာအုပ်ထဲမှာပြမှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ Q&A session မှာဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဝင်ဆွေးနွေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ chat box ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ Fantastic. Right, we will begin. So we're going to be sharing a series of slides. We'll come back on to camera, but look out for the chat box as well. There'll be a few questions that we would like you to get focused upon. So today's session, now it's been a complex, challenging time. We are focusing, of course, on us in the current environment, wherever you may be in the world. But also I want you to think about today, it's not just about COVID, it's not just about the current situation in Myanmar. It's about any challenging situation that you would face in your business, in your life, and how you can react and how you can cope with that. So it could just be a stressful time at work. It could be a stressful project. It doesn't have to be just about the current situation. This is about your well-being and your ability to cope during stressful, difficult, challenging times. So you can take away some of the learning from today and put it into any situation in the future as well. Okay, so that's an important thing to say. But as you can see, we're going to be looking at well-being, how you can support your own well-being, but also your team members, if you're in a leadership position, how to develop that resilience, how to be stronger in stressful situations. Because even leaders, and this is really important, even leaders, sometimes, we have to thrive. We have to be able to look after ourselves first, a bit like a parent, the parent needs to look after themselves first so they can look after the children. Similar kind of way as well. I'm not saying that your team members are children, but that's just an example. So we need to be able to, focus upon ourselves as well. Sometimes we spend a lot of time thinking about our team members, but we really need to have a bit of self-care as well. So that's an important point. And we will be giving you a few practical tools to take away as well. So some practical stuff that you can put into place from tomorrow, from this evening as well. So that's the plan for today's session. ကျွန်တော်ဒီ session မှာပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီ session ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် well-being session လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေါ့ဒီ COVID ကာလအတိုးအတွင်းမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဒီအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်အခြေခံတာမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိလာမဲ့ဒီ stress တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မှာလဲဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမှာလဲဒါတွေပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ agent တာပြုကစေရစေတဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ well-being ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့ tips လေးတွေရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပေါ့ resilience ပေါ့နော်ဒီအတကိုရခံနိုင်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ neuroscience base ကိုအသုံးချပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လို manage လုပ်ကြမလဲဒီအပိုင်းတွေရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပေါ့နော်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ဖြစ်စီးမှုကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ချက်ချင်းအကောင့်တွေဖော်ရအတွက်ပေါ့နော်လက်တွေ့ကြတဲ့အသုံးချလက်တွေ့ကြတဲ့ပေါ့နော်ပုံစံတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဒီ session ကနေရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုကleader ဖြစ်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ကို team member တွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ lesson ကမ်းမှာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျှဝေမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရမယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးလေးနဲ့ So we're going to have a look at the first, I suppose the key thing today. We're going to be starting to look at the brain. Now, we as an industry, we as a business rather, we focus a lot on brain-based programs. And by that, we mean helping leaders, helping team members to lead, to work together in brain-friendly ways, okay? So it's not just about the processes and the structures and the strategy. This is about how can we as human beings work effectively together, thinking about the brain, number one. So that's what we're going to explore now. It's just a little bit about the brain. This isn't a neuroscience lecture. Don't worry, you don't need to have a sort of PhD or a degree in neuroscience. This is just some basic practical tips to help you understand what happens when we feel stressed and what you can do to improve the situation. Okay, so that's what we're going to have a bit of a look first of all. ကျွန်တော်ဒီ session ထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့Davies session တွေမှာပေါ့ကျွန်တော်အဓိကပေါ့နော်ဒီ brain friendly way နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြမလဲ team member တွေကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးထိရအောင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမယ်အဲ့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ပေါ့နော်အများကြီးလုပ်ဖြစ်နေတယ်အပြင်မှာလည်းသင်တန်းတွေပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီ session ထဲမှာလေပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အောက်နောက်ကိုလေ့လာတဲ့ပေါ့နော်ဒီ neuroscience class တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပိုင်းကိုလည်းအခြေခံပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောသားမှာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါကိုသိမှပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအခုလိုမျိုးစိတ်အရင်ဖြစ်စီနေတဲ့အချိန်မှာဒါ stressful ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေ team member တွေဘယ်လိုကူညီမလဲကိုတိုင်ကရောဒါတွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲအဲ့ဒီပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Now, if you think about the brain, you might be thinking, the reason that we have a brain as human beings is to be able to create, to communicate, to think, and a lot of people think that we're the most clever being on the planet. I disagree with that. There are many different beings that are just as clever in different ways. But actually, our brain, although it does those amazing things, our brain really, the key thought for our brain, the reason it's there is for your survival. That's the key thing. If we look at the basic sort of reasoning, it's there for your survival. It's to keep us alive. Okay, that's what our brain is trying to do. The other things, the creativity, the ability to, send people to the moon or whatever it may be, is great, but that's not what our brain's primary function is for. The primary function is to keep us alive. Okay, and if we look at the organizing principle of the brain, there are two kind of factors that the brain thinks about. The first is to try and seek anything that will reward us. And if we think about survival, reward would be looking for food. Yeah. Now, some of you might be more keen on looking for food than others, but for all of us as human beings, trying to find food so that we can survive is a priority. We're always doing that in the background. Yeah. Also anything that makes us feel good, anything that makes us feel loved, feel valued, and also reproduction. Ultimately, we're looking for friendship or a mate, someone, our brains at a basic level are looking for those things. So there's the kind of reward side, okay, but there's also the threat. Our brains are always looking for things that are going to threaten our survival. So things that might stop us from finding food, stop us from being able to succeed, things that might cause us harm. So there's these two ways of sort of organizing our brain. We're looking for rewards sometimes, we're looking for threats the other time. The key thing, and as you can see this from the arrow, our brains actually are more in tune to threats. We look out for threats. We look out for negative things that might affect our survival more than rewards. Now that's good because it keeps us alive as human beings. But the problem is, in a business sense, that can be a difficult thing because we're always looking for things that might be harming us. Okay. And we'll come on to that in a little bit more of a moment, but I just want you to think that, our brains are split into these two areas. Survival is number one, things that will reward us and keep us alive, or things that will harm us potentially. Our brains are looking for those two things all of the time subconsciously. ကျွန်တော်ကတော့အောက်နောက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနေရာမှာကြည့်ရခါမှာပေါ့နော်အောက်နောက်နှစ်ပိုင်းရှိရပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပိုင်းကကျတော့တစ်ဖက်ကကျတော့ဆုလက်ဘက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကျတော့ change ချောက်မှုဆိုတဲ့ track bag ကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းရှိရပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပိုင်းကဥပမာဆုလက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးလူတယောက်နဲ့တယောက်ပုံမှန်မူတည်မယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာတကူက achievement ရလိုက်တဲ့ဟာမျိုးအောင်မြင်မှုရလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတကူအစားအသောက်ကိုစားလိုက်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒီပိုင်းကိုကြည့်နေတဲ့အပိုင်းကလေဆုလက်ပေါ့နော်ဒီ reward လို့တတ်မှတ်လို့ရပါပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်က track bag မှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမှချင်းချောင်းမှုတစ်ခုပေါ့နော်ချင်းချောင်းမှုဆိုတာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်နေဟိုမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအလုပ်တွေပြည်လာလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟိုမှာပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေရပေါ့နော်ဒီ covid ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးချင်းချောင်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနေရာမှာအရာပေါ့အဲ့နှစ်ခုမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှင်တွဲလေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ရဲ့ဘေးပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အနေနဲ့တွားနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က trap back ကိုပို့ပြီးတော့တွားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ဖွဲ့စည်းပုံကပေါ့နော်ဒီ survive လုပ်ဖို့ attention လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဓိကဖွဲ့စည်းထားလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ trap back မှာများများရောက်နေအဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုး stress တွေဖြစ်စီနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရောက်ပေါ့နော် trap back မှာကျွန်တော်တို့ကများများရောက်နေအဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ trap ကိုဘယ်လိုရှော့ချမလဲအဲပိုင်းကိုကျွန်တော် Contingency ဆက်ပြီးတော့တွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now, the levels of threat, if we think about focused upon threat at the moment, okay, now threat in the current situation, there might be times where you're feeling threatened over the last 12 months with COVID. But remember, threats are different things. Our brain sees threats as many different things. Now, if we think about, generations ago, hundreds, thousands of years ago, there were probably more threats to the human population. We were living in different areas. Generally, it was unsafer for us. And if you think about it in simple terms, we were probably thinking every day, are we going to get eaten by the lion or the tiger, depending on where we lived. Some people still live in obviously remote areas now, and they still have those threats. But for many of us living in cities, those kind of threats are less now. But threats don't have to just be about those things. A threat in a business sense could be a project with a short time scale. That's a threat. Your brain sees that as a threat. It could be an angry manager, maybe your manager, or if you are a manager,
think about your team, it could be the way that someone speaks to you can be seen as a threat. And our body responds in the same way. It responds in this survival mode. It could be, as I say, sort of time management. It could be the threat of redundancy. Now, at the moment, unfortunately, a lot of companies around the world are thinking about the future. Some people are unfortunately being made redundant. And to a team member, that's a threat, isn't it? It's a threat to your future survival. It could be a customer. Those of you who deal with customers, the way that you speak to a customer or the way that someone speaks to you, if you're the customer, can be seen as a threat. Yeah, the body language, the verbal. So there's many different threats. And that's what we're going to explain. But currently, in the current situation, the COVID situation worldwide and the current situation in Myanmar is seen as a threat to us. And our bodies respond in a certain way. Yeah, and you've probably all heard of fight or flight before. Our bodies will naturally, when we experience a threat of whatever it may be, our bodies will naturally go into what we call a fight or flight mode. Fight will mean that we actually react, towards the threat. If it was a snake, under your desk, you might decide to fight the snake. A stupid example, but you might decide to do that, or you run away. Run away is fleeing, is running away. A presentation. Some of you might get a little bit nervous when you're presenting in front of people. Now, a presentation in front of a large audience can be seen as a threat to your brain. And that's why sometimes you forget your words, you want to run away, you start sweating, you start shaking, because your body is actually responding in the same way as it would respond to a greater threat as well. So we're going to explore these threats, and we're going to get you to interact in a moment, but I'll just let Daniel translate that little bit there. ကျွန်တော်ခုနဆောနာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက် trust ကချင်းချောက်မှုကပေါ့နော်မတူကြဘူးဟိုမှာအရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ဆိုရင်လူအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ချင်းချောက်မှုကကြတော့ဟိုမှာတားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အားရမရှိသေးဘူးလုပ်ငန်းခွင်ပုံစံကလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေကပေါ့နော်ဒီခက်တွေကပြောင်းလဲလာဒါပေမဲ့လူရဲ့အောက်နောက်ဖွဲ့စည်းပုံကမပြောင်းသွားဘူးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တော့လည်းဒီအောက်နောက်ပဲဒီပုံစံပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော် track တွေကတော့ပြောင်းလာကြချင်းချုံမှုတွေကြတော့ပြောင်းလာကြအခုပေါ့နော်လူတွေကြုံတွေ့နေတဲ့ track ကကြတော့ကိုက manager ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပေါ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ task တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းချုံမှု level တွေအရင်မြင့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တေချာစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီအောက်နောက်ကtrack ခံရတာနဲ့ပေါ့နော် तू ကဒါဆိုမဆုံးဖြတ်ခင်မှာသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမှာ automatic response ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒါ fight ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီ flight လုံးမှာလားဒါမျိုးပေါ့နော်တရားပုံမှာ motivate ကျွန်တော်အခန်းကျတော့ရှင် detail တင်ပြီးတော့သွားမယ်တေချာတော့ကျွန်တော် track level မြင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တေချာစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အခန်းကျတော့ရှင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်Now, I'd like to ask a quick question. I'd like you to put something in the chat box. If we think about a business-related threat, so let's not think about the current situation. Let's not think about COVID as well, but just a sort of general business threat. What makes you feel threatened in business? What makes you feel anxious or stressed in a business sense? And this could be something that you're remembering from many years ago. It could be something that happened this week. But I'd just like you to put something in the chat box of what are the types of things that create a threat state in you in relation to business. What would some of those things be? And I'll give you an example. So one might be lack of funds. Maybe you've got a funding issue. That could be one in business. But maybe just put something in the chat box if you can. What do you think causes you to feel threatened in business normally? So not so much to do with the current situation or COVID, just in general. What are some of the things that make you go into that sort of threat state? ကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်တရားနဲ့တရားတော့သူမှမဟုတ်ဘူးကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဒီပေါ့နော် trap ဖြစ်စေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုခဏမိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်အရာတွေကို trap ဖြစ်စေရလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ chat box မှာရေးစေခြင်းနဲ့ Any threats, any thoughts? What about presentations? Does anyone feel, being non-compliant? Vicky, thank you for that. Being non-compliant, yeah. If you're non-compliant as a business, there is obviously, what will happen? Will I get into trouble with, the authorities or whatever it might be as well? Anything else? What about presentations? Yeah, some of you love presenting, but presenting in business can be a threat to some of you. It can make you feel anxious. Anyone else? Any other thoughts? Changing government regulations? Yes, indeed. It's very difficult in Myanmar to know what's going on at the best of times. You hear one thing, if we think about
I don't know, I'm just using an example, you know, tax payments or the tax process. Daniel and I, in the past couple of years, have had lots of conversations with the tax office. You speak to one person, you get one answer. You speak to another person, you get another answer. And it leaves you uncertain and feeling a bit anxious. Exactly. There's a question there from Sotun Chi. I will answer that question at the end, if that's okay, Sotun Chi, because that's a great question. So if you bear with us for that one. Now, levels of threat. I'd like you to think about this, and we're going to give you an example. Now, we're just using this as 4 levels, okay? Now, there may be more levels, but this is just an example here. So when you experience a threat, whatever that might be in your environment, your work environment or your personal environment, there are obviously these levels where your body reacts in a certain way. It increases, the reaction increases, and you feel more threatened. So level 0 would be no threat, where there is nothing going on. You feel completely calm, you feel relaxed. Nothing is threatening you as an individual, okay? And then as it increases, obviously number 1 is there's a threat in your broader environment. You're aware of something, but it may not be threatening you directly. Level 2 is it's where it's in your area. It's kind of around you. It's close to you, that threat. And level 3 is where it's upon you. It's physically or mentally affecting you in a greater way. I'll just let Daniel explain that, and then I'm going to give you an example to put that into make it a little bit easier to understand. ကျွန်တော်အခုဒီချင်းချောင်းမှုအစစ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ချင်းချောင်းမှုအစစ်တွေကျွန်တော်၄ဆင့်ရှိရပေါ့နော်ဒီထဲမှာ3ညဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုပုံမှန်အချိန်ပေါ့နော်ဒီ thread တွေမရှိတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့0တက်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တက်ကပေါ့နော် level 1ကကျတော့ဖြစ်ဖြစ်နေရကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာတော့မဟုတ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမုံတိုင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်နေရပေါ့နော်ကိုယ့်တော့ direct တက်ရောက်မှုတော့မရှိဘူးအစနစ်ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာနေရဆိုရင်ရန်ကုန်နားလေးမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေါ့နော်ဒါအစနစ်လို့ဒါကိုယ့်အနေနဲ့ဒါတော့သတိထားမိနေတယ်ကိုယ် directly တော့တက်ရောက်မှုတော့မရှိပေမဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေနံပါတ်3ကကျတော့ကိုယ့်ဘုံမှာဖြစ်နေရပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီခြေချောင်းမှုတစ်ခုကပေါ့နော်ကိုယ့်ဘုံမှာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ခံစားရဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့3လုံးသတ်မှတ်လို့ရပါပေါ့နော်အဆင့်ပေါ့နော်0ကနေပြီးတော့3ညကနေပြီးတော့3ပေါ့နော်ဒီအဆင့်နေရှိရပေါ့နော်4ဆင့် Now let's look at 2 examples. Let's look at an example of a presentation. Now, if you never do presentations, there's no threat. You're probably feeling level 0. There's no threat to you whatsoever. You never do them. You never even have to consider doing a presentation. But as you maybe start in your business as a team member or a manager or a leader to do more presentations, the threat level can increase unless you're used to those presentations. So there could be talk that you might have to do a presentation in the next year. That's a level 1. It's in your broader environment. You're starting to think about it in the background, but it's not affecting you greatly. Level 2 would be where maybe the presentation is in the next few weeks. Level 3 would be where the presentation is in 5 minutes and you're about to do that and your body will react differently. Another example would be a storm. Maybe there is a heavy storm somewhere else, way across the other side of the world. That will be a level 0 threat to you. No threat to you in Myanmar at all, or wherever you may be. A level 1 would maybe, you know, it's approaching, I don't know, the Andaman Ocean. It's just off of India. It's not really affecting you, but you're aware of it. Level 2 could be where the storm is over Myanmar, yeah, but maybe not overhead. But level 3 would be where the storm is actually affecting you. You know, you've got water coming through your ceiling, the wind is blowing, maybe your house is being damaged. So there's different ways that your body reacts. And we've got these 4 levels of threat depending on the situation. And we're going to ask you to think about the current time and the last 12 months in a moment. Okay, Daniel. အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ11 since ချင်းစီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကြုံတွေ့နေရခံစားမှုလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လို respond လုပ်လဲဆိုတာလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်ဒီ level အဆင့်နဲ့ကွာပြီးတော့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့4လအချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ပေါ့နော် threat level ဘေးဆင့်မှာရောက်နေလေပေါ့နော်အဲကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါစဉ်းစားပြီးတော့ချက်ပေါက်ထဲမှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးကြပါဒါလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်4လတော့အချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော် Okay, so think about the last 12 months. Think about the COVID situation. Think aboutလွန်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီ COVID ကာလတော့ပေါ့နော် Okay, so think about pre-February, okay, of this year. Maybe 6 months ago when COVID was on people's minds. Of course, at the moment, it's not on people's minds as much in Myanmar. There are other things on people's minds, but it's still there worldwide. Think about 6 months ago, maybe let's think about sort of last,
July, August, September, something like that. What number, how were you feeling in terms of your threat level about 6 or 7 months ago? Yeah. Was it a 0? Was there no threat to you in terms of kind of COVID? Was it a 1 that you were thinking about it? Was it a 2 or was it a 3? And I just want you to kind of think back to sort of last year, July, August, something like that, and how you think you felt at those times. And you might want to give the number of the highest level of threat that you felt. Okay, it depends on you. It's a very individual thing. And just to put a number in the chat box of how you felt kind of 6, 7 months ago in relation to the COVID situation. All right, we've got a few people coming in. So we're 9, a 2, Sotan Chi, a 2.5. You're obviously an analytical person a little bit there. A 2, any more? Any other thoughts? Ninong, 2s? Any other? Dr. Sulahan, 2s. So there was some level of threat. It was kind of in your area in terms of COVID. It depends on your situation. You know, maybe your family was affected more by COVID and therefore the threat was greater to you as well. 2s, 2.5s. Okay. Now for me, at times, I've been in the UK now for a year, sort of stuck in the UK, but at times early on, I was probably feeling more threatened. There was less awareness of what was happening with COVID. There were more numbers. I had a few friends who got COVID, etc. I fortunately didn't have any, as far as I know. I think I may have had COVID in the past, but I didn't have any severe sort of reaction or testing. How about now? How about this week? In the current situation, how are you feeling in terms of your threat level this week? Even as we speak now, even this morning, maybe, what would your sort of number be with regard to the current situation, wherever you are? And it's going to be different for different people, of course, depending on where you live. So put some numbers in the chat box if you can for the current situation, how you're feeling, whether it's a 0, a 1, 2, or a 3. What do we think, everybody? Okay, we're 9, you got a 1, okay. And again, this isn't a competition. It depends on you and your situation. Some of you might be feeling more or some less threatened. We got 1s, we got 2s, we got 2s. Okay. For me, I think this week I'm less threatened by the Myanmar situation. I know I'm outside of Myanmar as well, but we've got a team in Myanmar, so we're speaking to our team every day as well. I think probably a month ago, my threat levels were a lot higher. Yeah. But then again, there was more news available because of the internet. So my threat level goes up and down all the time in relation to this as well. And I just want you to think, if you're in a leadership position, how you're feeling, but also be aware that if your team are feeling threatened, if their body is reacting to these threats and they are a 2 or a 3, their body won't work as effectively. Their brain won't work as effectively. And that's what we have to think about in relation to leadership as well. When people are feeling stressed or threatened, they can't work as effectively. Yeah. And that's really important thing to think about. How can we get our teams into a place where we can continue to work at some level and get things done? But that comes down to your leadership as well. And there's a few things that we're going to start to talk about to help you to think about, you know, what you can do to calm people down, to rebalance their brains, and to help us all to cope with these more challenging situations. ကျွန်တော်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နံပါတ်တွေရေးနေတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တူချင်းမှတူလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ change မှု level ကမြင့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခြေအနေမျိုးပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ performance ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းပေါ့နော်ကြားသွားဟာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ change မှု level ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ team member တွေကိုလည်းတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့သူတို့မှာ change မှု level နဲ့မြင့်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ performance တွေ drop ဖြစ်နိုင်တယ်ကြားနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တေးသေးချာချာမစဉ်းစားတွေးခွန်နိုင်မှုတွေမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့သူမှမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာအခုအများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရနေတယ်ပေါ့နော် Now I'd like you to think for a moment, what happens when you're under some anxiety, when you're under some stress? What happens, and you can think about yourself, okay? But what happens to your mind and your body when you experience a threat? Now, it could be the current situation, it could be COVID, it could be a presentation, it could be anything, it could be a family issue, something that makes you feel anxious and stressed. What happens physiologically? What happens to your body? What happens to your mind when this happens? And this is really important, actually, because very simply, when you experience a threat, the parts of your brain that are linked with emotion, with fear, they become a little bit more active, okay? Because your body is going into that fight or flight mode. It's trying to think about survival. The parts of your brain, and it's not just as simple as one part, but there are numerous connected parts,
but the parts of your brain that are linked with emotional intelligence, with creativity, with decision making, with risk taking, with communication, those parts of your brain don't get as much glucose and as much oxygen because it's not a priority for your body and your brain at that time. When your brain is in a threat state, it doesn't really care about thinking creatively. It's about survival. So this is really important to think about, that when your team or when you are under this kind of stress and this level of threat, we can't really work effectively doing what we need to do in business every day, yeah, because our brain is in this survival mode. So I just want you to think, and we'll ask you in a second to put some stuff into the chat box. What happens to you when you feel stressed or you feel anxious? What are those kind of reactions that you experience, in these situations? ကျွန်တော်ခုချက်ပေါက်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမအနေနဲ့ပေါ့ချင်းချောင်းမှုတစ်ခုကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဥပမာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချင်းချောင်းမှု level နဲ့မြင့်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်အစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကပို့ပြီး active ဖြစ်လာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပိုင်းမှာကျတော့ active မဖြစ်တဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဥပမာတိတ်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဘက်ကိုslow down ဖြစ်သွားဟာပေါ့နော်နေသွားစေရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုပေါ့နော်ဒီ chat box ထဲမှာရေးပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကျမအနေနဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ So have a think, the last time you felt anxious, you felt stressed, whatever it might be for you, and it affects us differently, what happens physically or mentally to your body or your brain? What are some of the things that you notice? So increased blood circulation. Yeah, you might feel a bit hotter. Sometimes we feel a bit hot, don't we? Feel kind of like a bit sweaty. The top of my head gets hot. Okay, through that one. Okay, any others? Any other things that you might experience when you are feeling stressed or anxious? Because if you're in a leadership position, you need to be aware of how other people are feeling, putting yourself in their shoes, showing some empathy, but also for yourself as a leader if you're in that position. My mind exaggerates, that is for sure. This is so Tunchi. I have no idea of knowing the actual size of a threat. Not sure if there is a barometer to measure the actual size of the threat. That really makes me feel vulnerable. Sometimes we don't know the level of threat, do we? And it makes us feel a little bit uncomfortable. Anything else? Any other reactions that you might have? Think about the time, think about the last few weeks. Think about that time when you had a deadline at work, when you had a stressful situation at work, when you were doing a presentation, whatever makes you feel anxious and stressed. What happens physically to your body? What are some of the negative effects of that? Let's get a few more thoughts in the chat box if we can. Just for a second. ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်လန့်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စိမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီချင်းချောင်းခံနေရလို့ခံစားနေရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကိုယ်ခန္ဓာကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်လာလဲ What about your memory? How about memory? Are you able to remember effectively when you are under stress? Yes or no? You can put a yes or no in the chat box if you think you're able to remember effectively when you are under stress. What do we think? Yes or no with memory? Got a few more things coming in. Fear, feeling frustrated, faster heartbeat. Yes, exactly. Sweating. And there's lots of different things that can affect us. And it's important to understand this because then you can be aware of them. If you are aware that, oh, my body is going into some kind of reaction to stress, being aware of it, you can then do something about it. Okay, that's the important thing. You need to think, oh, this is happening to my body. That's interesting. Why is that? Is it a reaction to a situation? What can I do to try and reverse that, to calm my body down so that I'm able to, I suppose, balance my brain again? Yeah, that's what we're trying to do. So we've got a few things here. These are just some examples. You will obviously feel more anxious. You might get headaches and tension. That quite often happens as well. Sweating is a natural reaction to that fight or flight response. So again, when you are feeling threatened, your body very simply produces a series of chemicals, stress chemicals, and those get you ready to fight or flight. Yeah. So that's a sort of survival, automatic. It happens in a split second, automatic reaction. And your body then starts to sweat. Okay. It starts to increase the heart rate to get you ready to run or to fight. And that's not very useful in a presentation, is it? If you're doing a business presentation, but your body isn't, your brain isn't that clever. It sees a threat and it responds automatically, which is great for survival, but not great for business sometimes.
So sweating and weight loss. I mean, sometimes people, we just don't eat effectively when we're stressed. Some of you might have not been eating as well. You sort of forget to eat. But on the other side, some people eat too much. They eat the wrong types of food, you know, the sort of the fast food, the thing that is easy and makes them like comfort food. So we have to consider nutrition as well. Lack of energy sometimes, lack of focus. When we're under a lot of threat, as we said, the parts of our brain, specifically a part called the prefrontal cortex, which is just here in this sort of area, this sort of region, has a lot of, it's linked with a lot of sort of focus and be able to make decisions. And that part of the brain just isn't getting the resources available to it. So sometimes we can't focus on things. We lose the ability to focus. Sometimes we can't sleep because of worry. Yeah. And also memory. And a good example for me a few weeks ago when things were getting a lot more stressful in Myanmar, and I was obviously here, but affected with our team, I couldn't remember where I'd parked my car. Yeah. I parked it somewhere 2 days ago around a street, and it took me a good half an hour to walk around and try and remember where I'd parked my car because my memory just wasn't working effectively. So it does affect us, these kind of things. ကျွန်တော်ဒီချင်းချောင်းမှုတစ်ခုကြုံလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ကြုံတဲ့ဟာတော့ဒီခံနိုင်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာတော့သူကြောက်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ချွေးထွက်လိုတာတွေဖြစ်တယ်ဒါမှ weight တက်တာတွေ weight ကျတာတွေဖြစ်မယ်ပြီးတော့အခုနောက်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်းရေးထားပါနဲ့အာယုံစူးစမ်းနိုင်စွမ်းတွေပေါ့နော်ကြားလာတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အိမ်မပြောဟာဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရဲ့ဟာတွေပေါ့ဖြစ်လာပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများမှာတွေ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်အခုန AN လေးပြောသွားပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပေါ့နော် threat level တွေ change မှု threat level တွေမြင့်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တချို့တွေကျတော့ဒီ memory ဒီမှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ပေါ့နော်ဥပမာကိုယ်ရုပ်တရက်လှုပ်လိုက်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထားလိုက်တယ်ဥပမာသူဆိုရင်ကားတော့ပေါ့နော်ထားနေမေ့သွားတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် loss ဖြစ်လာဟာဒါမျိုး setting တွေတွေ့လာတယ်ဒါမျိုးခံစားနေရရှိရင်ကျွန်တော်သိကြတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီချင်းချောင်းမှု level ပေါ့နော်basic မှာရှိတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကဘာလုပ်တဲ့လဲဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော် adjust လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဘာလုပ်တဲ့လဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အောက်နောက်ကိုပို့ပြီးတော့ count ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ကြမလဲတင်ညောင်ဘာလုပ်ကြမလဲဒါမျိုးစဉ်းစားလို့ရပါဘူးတကယ်လို့ကိုကဒီဟာတွေကိုမကြုံတွေ့ရဘူးဆိုရင်ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်မအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီချင်းချောင်းမှု level တွေဘယ်လိုတိုင်းနိုင်မလဲဒီအပိုင်းတွေကျွန်တော်ထပ်နောက်ပိုင်းကျရှင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွားမယ်တွားကြမယ်ပေါ့နော်လောဆယ်တော့ဒီအထိပဲတွားအောင်မယ်နော် So the first thing really to think about then is to make sure that we're aware that these things are natural. They're a natural response from our body. They're a good thing in a way. It helps us to get into that survival state. But in business, sometimes it's not very useful and we can sometimes, you know, not be able to focus and get on with things. So we're going to start to look now at a few things that you can do to help balance your brain again, to help almost the part of your brain that we need to do business and we need to make decisions can get back into balance as well. That's what we're trying to do here. Okay. ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ဒီ change မှု level ကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မသေးချာမရေရာမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ပါဆိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ change မှု level ကိုကြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါကိုကြားကို short ချနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနောက်ပေါ့ဖြစ်နေတဲ့အကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ cover ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကြော်လွှမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် threat level ကိုကြောက်အောင်ဆိုရင်ဘာလုပ်တင်လဲဒီစိတ်ဖြစ်စီးမှုတွေပေါ့နော်ဒီ stress တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြောက်အောင်ဘာလုပ်တင်လဲဒီပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် So we've got our two focus areas, our rewards and our threats. And as we know, our body sometimes focuses upon the threats more easily because they're more important to our survival. Rewards are helpful, you know, looking for food, I suppose, future reproduction, relationships, all those kind of things. They're helpful. As we know, threats are unhelpful. And there are three things that as leaders, managers, but also team members, three things that we can do to help push our brains into a reward state. But also these three things can go both ways. So that's what we're going to look at now. Three different things that can move our brains one way or the other and are really essential to think about specifically in a leadership position. ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေအဓိကအနေနဲ့၃ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်နောက်ပေါ့နော်ဒီ reward back ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကိုပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုတေးသေးချာမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ track back ကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီ၃ချက်ပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ် So number one, now our brains, we like certainty. Okay, now certainty in many ways is just knowing what the future holds. So what are we going to do this afternoon? What's going to happen tomorrow? What's going to happen next week? Yeah, our brains like this. We like as human beings to know what the future holds because it gives us a sense of control and of sort of relaxation. And in the current situation and the last 12 months, there has been a huge lack of certainty.
Yeah, we haven't known, especially with COVID last year. We didn't know what was happening. Things were changing every day, government regulations, numbers, a lot of uncertainty. And the current situation in Myanmar, again, there's probably even more uncertainty. We don't know what's going to happen tomorrow. Yeah. And our brain likes this. So certainty, if you have more certainty, our brain goes into a reward state and we feel calm and we're able to think clearly. If we have less certainty, our brain goes into a threat state, and we don't like that. So it's a really important thing to think about in terms of getting people to be able to cope with difficult situations. ကျွန်တော်တို့ဒီတေချာမှုပေါ့နော် certainty တွေခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အနာဂတ်မှာဘာရှိမလဲဒါတွေကိုသိနေခြင်းပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ certainty ကိုမြင့်သုံးအောင်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အောက်နောက်က reward ဘက်ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် certainty ကိုဘာဖြစ်လာမလဲမနေ့ပြန်ဘာဖြစ်လာမလဲနောက်တစ်ပတ်ဘာဖြစ်လာမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်တေချာလေးပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်မသိနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်နောက်ကခုန trap ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးတော့သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် certainty ကိုပို့ပြီးတော့တိုးလောင်လုပ်လို့ရတယ်ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော် Contingency ဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so certainty is really important. Yeah, that helps us. The second will be control. Now, control doesn't mean sort of being in a controlling position like a leader. That's not what it means. Control means having control of your life, making decisions. As human beings, our brain likes to be in control. We like to have control of what we're doing every day. Okay. When control is taken away from us, it impacts our brain. Our brain gets imbalanced. And right now, and over the last 12 months, we have had lack of control. Things, regulations, laws, rules have been sort of implemented, and we haven't been able to do as many things. From a basic having to wear masks. Having to wear masks is a control thing. We don't normally have to wear masks. Suddenly we have to do that. Not being able to meet people, not being able to go outside, not being able to go to the local shops or restaurants. Yeah. So control has been impacted hugely, and our brain likes to have control. We like to be able to make decisions ourselves. That's what people like to do. As long as the decision is within our capability, our capacity. We don't like to have to make decisions where we don't have the knowledge, of course, but it's a really important one for making ourselves feel balanced and increasing our well-being. နောက်တစ်ခုကကျတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ထိန်းချုပ်နိုင် control ပေါ့ control ထိန်းချုပ်နိုင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့ကိုမိမိရဲ့ဘဝကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အခုဒါမဲ့လုံးလုံးစေတော်တော်များများကြုံနေရဟာမျိုးပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ပေါ့နော် control မလုပ်ရဟာလုံးလုံးမရဟာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်မှာ master ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါအရင်ကဆိုကျွန်တော်ဒါကြီးလောက်ချင်မလို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ရမယ့်ဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြောမယ့်ဟာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အောက်နောက်က control ရှိမှပဲပို့ပြီးတော့ reward ဘက်ကိုရောက်နိုင်တယ် control မရှိရင် reward ဘက်ကိုမရောက်နိုင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် control ရှိလာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမိမိရဲ့ပေါ့နော်ဒီ life ကို control ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာသိကြတယ် control ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က reward ဘက်ကိုရောက်မယ်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကောင်းမယ် stress လေး short ပါမယ်ပေါ့နော် And the last one is relationships. Now, we are human. I suppose as human, we're social animals. Okay. We have grown up over generations, over hundreds, thousands of years to live with people. Generally, if we think historically and for safety, living with people, living in tribes, in groups is safer. And as human beings, even now in the 21st century, we would prefer to live in a community. Now, I know some of you are more introverted, some of you more extroverted, some of you don't like big groups of people. But generally, we like to be valued. We like to have some connections around us. And the last 12 months and the current situation has really impacted relationships. We have been disconnected from our teams. We might have had to work from home. Maybe we haven't seen family members for many months. I'm sure some of you haven't been able to connect with family members due to the current situation or COVID. So it's really impacted us. And again, relationships help us to feel in a reward state and feel good and balanced, and our brains are working effectively. Lack of relationships go the opposite way, and it unbalances our brain, and again we can't work and we can't think effectively. So we need this kind of relationship, good, valued, friendly relationships, to feel in balance and for our brains to work as effectively as possible.
နောက်တစ်ခုကကျပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ဒီပေါင်းတင်ဆက်ဆံရလည်းအရင်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်ဒီလိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူချင်းနဲ့တူမယ်ပေါ့ဒီပေါင်းတင်ဆက်ဆံရပေါ့နော်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်နေတယ်လို့ခံစားရတာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်တွေအကြောင်းပေါ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ relationship တွေပေါ့နော်ဒီပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေကျေသွားဟာလေးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြတ်သွားဟာလေးရှိမယ် disconnect ဖြစ်သွားဟာလေးရှိမယ်ကို team member နဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ relationship ကပေါ့နော် relationship ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ reward stage ကိုရောက်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ reward stage ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် relationship မကောင်းလို့ရှိရင်လည်း trap level ပဲကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီ introvert ဖြစ်စေ extrovert ဖြစ်စေပေါ့နော်လူတိုင်းကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုကြိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ introvert နဲ့မဆိုင်ဘူးextrovert နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကအခုနပြော sense of belonging ပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိမှပဲသူတို့ကပေါ့နော်ဒီ reward stage ကိုပို့ပြရောက်နိုင်အောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်So let's look at ways to reduce your stress. So we've got a bit of an understanding of, why our body reacts in threatening situations, what might happen to our bodies in terms of these, chemical flows and the fight or flight, preparing us to survive. Not very useful sometimes in business situations as well. I'm sure you've all had situations in business where you felt anxious and you haven't performed as well because of that. Think of exams, when you were either currently or when you were younger. A lot of students are, very intellectual. They're able to, do very well in class. And when it comes to exam times, they struggle because of the extra stress. And the reason for that is very simply that under those stressful situations of being in an exam hall, the brain reacts. It feels threatened. Yeah, my future, I've got to get this exam correct. Your brain reacts. And then it doesn't work as effectively. You can't remember things. You make mistakes. So it affects us all in different ways. It affects children in the same way as well. Any of you with children, we want to try and create environments where our, young people as well feel in a reward state, feel calm, feel happy. When we're calm and happy, we're more able to perform. And the current situation, it makes it very difficult for us all to do that at the moment. So let's have a look at some ways you can reduce your stress as well. ကျွန်တော်ဒီမှာနေတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းသတိထားမိပါလူတွေကစိတ်တွေပျော်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ရရွှင်နေလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်မြန်နေပေါ့အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနလိုမျိုး stress တွေကြောင့်ဒီ stress level တွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အောက်နောက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်စိတ်တုံ့ပြန်မဲ့ပုံစံကမတူကြောင်အဲ့ခါမှာတခါကျရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီလုံနိုင်စွမ်းပေါ့နော်ဒီ performance တွေ drop ဖြစ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုနကျွန်တော်တို့လည်းပထမပိုင်းမှာလည်းပြောလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး threat level တွေမြင့်လာလေပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်တုံ့ပြန်မှုမတူလို့တချို့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့တက်ကြွလာတယ်ပို့ပြီး active ဖြစ်လာတယ်တချို့ပိုင်းကပို့ပြီး slow down ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုပေါ့ဘယ်လို short ချကြမလဲအဲ့ပိုင်းဆက်ပြီးတော့တော့မှဖြစ်ပါတယ် Now, if we look at those three areas, then these are the simplest three things that we can start to do. As leaders, we can think about, are we ticking off these three areas for our team members, but also for yourself. Yeah. And if you're not a leader, if you're a team member, making sure that you have ticked these three things off as best as you can, which will help rebalance your brain. So we're trying to really increase the level of certainty in the environment, if we can, for ourselves or for our team. Having more control over making those daily decisions, if we can, and improving the relationships as well. Yeah, if we can try and do a little bit more on these three things, even in stressful, challenging situations, it will help our brains to be more in balance and we'll be able to be more resilient and cope a little bit better. Okay, so we should be thinking about these three things. As a manager, as a leader, is the decision that I'm making, is the change that I'm making in the workplace, is it having a positive or a negative effect on these three things? Because if it's having a negative effect, it will put people into a threat state. If it's having a positive effect, it will put people into a reward state. And that's what we should always be considering with any decision that we make as a leader or as a manager or as a parent, the things that we do around these three areas. အခုပေါ့နော်ကျွန်တော် manager တယောက်အနေဒါမှမဟုတ်ဒီ team member တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်ဒီ၃ချက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နေဆင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေရှိနေလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနေလဲပေါ့နော်ကို team member ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာစုဝင်နေရောပေါ့နော်အကယ်၍ဒီ၃ခုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်
ကောင်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အောက်နောက်ပေါ့နော်ဒီ reward back ကိုပေါ့နော်ဆုလက်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆုလက်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လေဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတဲမှာပို့ပြီးအားကောင်းလာတွေ့ရပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပေါ့နော်ဒီ3ချက်ထဲမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်တယ်ကို team member တွေပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့တေချာရည်ရမှုတွေရှိလာအောင်များများဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲနောက်တစ်ခုကျတော့ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိလာအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုတောင်းဝန်ခွဲမှုတွေပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခိုင်းလဲပေါင်းနေဆက်ဆံရေးတွေကောင်းမွန်လာအောင်တိုးတက်လာအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်လဲသူတို့နဲ့နေရှင်နဲ့အမြသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်လာပေါ့နော်ဒီ3ချက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်တယ် Right, so question for you, I'd like you to put something in the chat box if you want to, okay? What can you do to increase the level of certainty for yourself or for your team in the current kind of situation? So this is helping your team or helping yourself to understand what the future holds. What's happening tomorrow? What's happening next week? What's happening next month? What can you do as an individual to help other people feel more certain about what's happening tomorrow or next week or next month? And I suppose predominantly this is for leaders, but also if you're a team member, you can still help the people around yourself as well. So put in the chat box, what are some of the things that you could do as a manager, as a team leader, as a team member to increase the level of certainty for yourself and your team? What is happening in the future? What's happening tomorrow, next week, next month? Because at the moment, that's a difficult thing, isn't it? But what could you do? What are some of the actions that you could do or you have been doing maybe over the last 12 months? အခုပေါ့နော်ကို team ကိုခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ် team member တယောက်အနေနဲ့ပေါ့ကိုနေ့စဉ်လုပ်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တေချာမှုပေါ့နော် certainty လို့ခေါ်တဲ့ဒီ level ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်လာအောင်ပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်လာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးသင့်လဲဒါမှမဟုတ်ဘာလောလောဆယ်ကိုအနေနဲ့လုပ်ပေးနေရရှိလို့ရှိရင်ဒီ chat box ထဲမှာ sharing လုပ်လို့ရပါတယ် Okay, we got one from Martin. Thanks, Martin. So discuss scenarios. So this would, I'm assuming, Martin, mean that, more like a contingency, a kind of, if this happens, then, this will do this, or this is one possible thing, this is another possible thing. I think that's really important with your team as well. So if you're in a leadership position, it's about being open and being honest. Even if you don't know what's happening, you need to be honest with your team as well. Or if you have some information that you can share, you need to be sharing that information with people. It's all about kind of sharing. Anything else you could do to increase the level of certainty amongst your team members? What could you do as a manager or as a leader to help people be a little bit more comfortable with what the future holds? Any more thoughts? ကိုယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်အနေနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်မနေ့ကဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးပြီးတော့အကုန်လုံးကိုတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်မသိနိုင်ရင်ဒါပေမဲ့ကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ team member တောင်မိသားစုဝင်တွေပေါ့နော်ဒီ certainty လို့ပေါ့နော်တေချာရည်မှုတွေတိုးမြင့်လာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရလဲဘာတွေကို Okay, knowing uncertainty, dynamics and static. Thanks, So Tunchi. That's important. Get to know how team members think. Yeah, that's useful actually. I think, that sort of links with the relationships actually, Chimenda. The more I think I always say to leaders and managers, relationships should be number one. Building good working relationships with your team. The more you know people in your team, how they tick, like a clock, how they work, how they think, that really helps you to be able to deal with more challenging situations. Dr. Sula Han, acceptance that we can't control things and keep moving with good communication for better relationships. Yeah, we can't control everything. Yeah. And I think we need that communication. And if we look at a few thoughts now, these are just some ideas. I think, as you said there, Dr. Sula Han, communication is so important. Open, transparent, honest communication as a leader or as a manager in the current situation. If you don't know what's happening, tell your team you don't know what's happening, because otherwise they'll be thinking that you're keeping information. Yeah. So again, try to understand what's going on from reliable news sources if you can. Share that information with your team. Yeah. Set clear expectations of what you require people to do. And, it's all linked with communication. Ask questions, answer questions, and those daily plans. Some of your team members might be struggling even to just have a basic daily plan. Maybe some of you might be thinking, oh, I forgot to have breakfast this morning. Or, some of your team members might be thinking, I didn't shower this morning if I'm working from home because I'm a bit stressed and it wasn't on my mind. Daily plans are really important. So even if you don't know what's happening outside, you need to set a plan for your day. So I'm going to get up at this time. I'm going to have my breakfast. I'm going to get a cup of tea at 10:30. I'm going to do some work from this period to this period to this period.
Basic daily plans really help people cope in a stressful situation, even if it's the basic stuff. Yeah. So make sure that you're helping your teams to do that if they're struggling and if everything is kind of up in the air. Basic things that they tick off. Number one, it makes them feel good because they feel rewarded, but also it allows our brains to feel that we're having a bit more certainty of what's happening this afternoon or tomorrow. Okay. But communication is key. Okay. ဒီထဲမှာကိုအနေနဲ့ပေါ့နော် manager တယောက်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ် leader တယောက်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ် team member တယောက်အနေနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာကြတော့ပေါ့နော်ဟိုမှာကို team member တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာထိရောက်ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာအခုချိန်မှာပေါ့နော်ပုံမှန်ထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ queue ဆိုင်မဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာတကယ်လို့ information သတင်းအချက်လက်တစ်ခုခုကိုလည်းကိုကမသိလို့ရှိရင်တို့ပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတာ team member တွေပြောပြလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့တွားလို့ရဘူးပြီးတော့မင်းကိုတွေများများမေးမယ်ပြီးတော့များများဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ပေါ့နော်အရင်ရေးကြည့်နေစဉ်ပေါ့နော်လုံးမဲ့ assistant မျိုးဆွဲတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ assistant အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်လက်ရှိလည်းလုပ်နေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်ချင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော် certainty တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုနကျွန်တော်ပထမတော့လည်းပြောတော့ရေကိုပေါင်းချင်မှာဖြစ်တဲ့နေတဲ့အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုချင်း manager တယောက်အနေနဲ့ team member တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပြတာမို့ကိုယ့်ရဲ့ member တွေပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ် certainty တွေတိုးလာစေရပေါ့နော် Okay. And HMY, seek further opportunities and adapted existing work plan based on the changes together with team members. It's kind of being adaptable, isn't it? Yeah, really important to do that. So control, the second point then, this is all about decision making, isn't it? Having control of making decisions. Just give us a couple of things in the chat box. What can you do as a leader or a manager to help your team members be able to make their own decisions? Because if we're doing a few decisions, if we're in control, you know, of our autonomy in a day-to-day basis, we feel a bit better about ourselves. So what can you do as a leader? What's a simple thing you could do as a leader or as a manager to help people feel a little bit more in control of their work? Let's say their kind of decision making. What could you do? manager တယောက်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ် leader တယောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ control level ပေါ့နော်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်မှုပေါ့နော်ဒီ level ကိုမြင့်အောင်ပေါ့တိုးလောင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲကို team member တွေရောကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရလဲ So one from Martin there. စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကို team member တွေအတွက်လည်းစဉ်းစားပေးလို့ရတယ် One from Martin there. Delegate. Yeah, I think delegation. Obviously delegate at the right level. Don't just push work onto people because that will put them into their sort of panic zone and make them even more stressed and threatened. But, you know, it's trusting people, isn't it? It's in this situation thinking, is this, if we look at the positive of challenging situations, if we look at the positive of remote working, is there a way that I can delegate a bit more work to this member of my team at the level that they're suitable? Maybe, you know, maybe we all micromanage sometimes. What could I do that actually, let's say for Daniel, what can I do so Daniel can take some responsibility? It will help balance his brain. It will make him feel more in control. So this is a good opportunity to think about delegating at the right level. Yeah. It also, again, you know, Jamenda gives confidence. Yeah. It's like, I trust you as your manager, as your leader. I trust you. I'd like you to be in charge of this small project, big project, whatever it is. Yeah. Give people something to focus upon as well. So delegation is key. Yeah. I think that's one of the key things is delegation. So a few thoughts here. We can run through Daniel. Take or give more responsibility to people. Yeah, trust them more if you can, at their level though. Okay, that's really important. I think a lot of junior managers, sometimes they think delegation just means throwing work at people. You know, right, you do this, you do this, you do this. That's not correct. It's got to be at the right level for that person. Otherwise, they will go into more of a threat state. You'll be making the situation even worse. So give responsibility, make more decisions, or let people make more decisions. And again, you know, to be able to make decisions, we have to have information. So we need to make sure our team have information, or as leaders and managers, we need to gain as much information as we can so that we can make those decisions. Okay. But I think delegation is the key. That's the key thing. If you can, trust and delegation. So think of opportunities. If you're not doing it already, hopefully you are. Who in your team could you give a small project to, or something, even if it's an hour-long project, something that will make them feel responsible, and they can grab and they can focus and they get a bit of reward from doing that. So have a think about that. If there's people on your team that you could give a few things to that will help them to feel a bit more responsible.
ကျွန်တော်ဒီ control ပေါ့နော်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုဒီ level ကိုမြင့်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ chatbot ထဲမှာလည်းအများကြီးပြောထားပါဘောနော်ဒီ delegation လို့ပြောထားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီထဲမှာ delegation အဓိကကြားသလိုပေါ့နော်ကို delegate လုပ်တဲ့ခါမှာတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတေချာလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုက delegate လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အခြေအနေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်သူလုံနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဆိုဒါပေးလို့ရတယ်ဒါရတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးစဉ်းစားစေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါကျရင် delegate လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ team member တွေနဲ့ပေါ့နော်မလုံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော် threat level ကပို့ပြီးတော့မြင့်လာတာဟာတွေ့ရပါပေါ့နော်ဒီထဲမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒီတာဝန်တွေများများယူမယ်တာဝန်တွေများများခွဲဝေပေးမယ်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခိုင်းမှာပေါ့နော်မှာတေးသေးလေးအစပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ control တွေပို့ပြီးတော့ရလာတဲ့ဟာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်And the last point is relationships, okay? We got HM where you said prepare yourself with enough facilities for electricity and internet connection issues. I think it's a great idea. It's about that preparation, isn't it? Having control of a situation. We're actually going to come on to that. So that's really important. That's planning, future planning. Relationships. I'm going to put a few things here. This is the third point. It's been impacted greatly over the last 12 months and currently. This is your chance, and I'm sure you've been doing this, but to really think, how can I, in this difficult situation where people are dispersed, maybe in different countries or different parts of Myanmar, or even within Yangon or Mandalay or wherever you might be, they might be working from home. How can I make sure that we are ticking the relationship box daily, keeping in contact with people, reaching out, making sure that you have some kind of connection if you can. That's really difficult at the moment with lack of internet, but some kind of connection so people feel valued and feel part of the team. Very difficult currently. I do appreciate that. But this is ways of thinking creatively. How can I do that? Can I do it by text message, just SMS? Every morning, if people still have phone connectivity, can I just send them a message to say, hey, how are you doing today? We're here for you, just keeping in contact. Or if people have connection, then, having online connection is great, but really important to tick that relationship box daily as a leader or a manager, even more important than normal. ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တိုးလောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလေလက်ရှိလေးပေါ့နော်လုပ်နေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပေါ့နော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခုအချိန်ဒီမျိုးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ relationship ပေါ့နော်ဒါကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အောက်နောက်ကအလျော်လျက်ပေါ့နော်ချင်းချခံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်နေရပါတော့။ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့လေဥမာဒီ message ကနေပြီးတော့ပေါ့မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ခေါ်ပြီးဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော် connect လုပ်တဲ့ဟာချိတ်ဆက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာအရင်ရေးကြည့်ရလို့မြင်နေပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်အနေနဲ့ relationship ပိုကောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီအောက်နောက်ကအလွန်လျက်ပေါ့နော်ဒီ reward state ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဒီဆုလက်ဘက်ကိုပို့ပြီးရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ relationship ကလည်းအရင်ရေးကြည့်ပါပုံမှန်အခြေအနေထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်မှုကပို့ပြီးအရေးကြီး Now, a couple of things you can do, a couple of takeaways, okay? And then we're going to have a quick look for 5 minutes at brain health. A couple of takeaways. You can do this with your team, you can do it individually, and it's something you probably already do. There has been some studies, some neuroscience studies, to say that if you label an emotion, so if you say to somebody or say to yourself, I am feeling stressed, I'm feeling angry, I'm feeling worried, I'm feeling happy. Keeping it simple, not going into detail, but just keeping it simple at a high level. It's been shown that actually labeling emotions seems to calm down the emotional parts of your brain. They don't quite know why, but it's worth trying. So we do this. We've been doing it with Daniel, with the rest of our team. We've encouraged other people to do it. You may already be doing this. But if you're having check-ins with your team, whether it's by SMS, email, face-to-face, or virtually, you can offer people the opportunity, don't force them, but offer them the opportunity to express how they're feeling without going into detail. This isn't a counselling session, this is just expressing. So, hey, Daniel, how are you feeling today? Daniel might say, hey, I'm okay today, or I'm feeling a bit worried today. And that's it. It's just an opportunity to share. It gives you as a manager or a leader a picture of how everybody is, and you can explore that with them a little bit more if you want to. But you can do this yourself as well. You can say, hey, do you know what? I'm feeling a bit worried today. It helps for some reason to calm your brain a little bit. So that's worth trying, a bit of labeling sometimes if you can. Okay. ဒါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပေါ့နော်
ရိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော် labeling လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ဒီကကျွန်တော်အခုနကျွန်တော်တို့ဒီ certainty ရေပြီးတော့ control ရေပြီးတော့ relationship ဒီသုံးခုနဲ့လေဒီသုံးခုကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသုံးမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ threat level ကို short ချနိုင်တော့နောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရဟာကျွန်တော် labeling ပေါ့နော်ဒီ labeling ကကျတော့ဥပမာကိုဘယ်လိုခံစားနေရလဲဒါကိုတခြားလူတယောက်ပြောပြလိုက်တာဟိုကိုက manager ဆိုရင်ကို team member တွေကိုကမေးလိုက်တယ်အခုဘယ်လိုခံစားနေရလဲလက်ရှိပေါ့နော်ဥပမာ one နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောနေတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ labeling လုပ်တဲ့ခါမှာတစ်ချက်သတိထားမှာကြောက်ပေါ့နော် labeling လုပ်တဲ့ခါဒီထဲမသွားဘူးပေါ့နော်ဥပမာ तू ကဥပမာ one နေတယ်ဘာကြောင့် one နေလဲအဲ့ဒါကိုချက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုမျိုးအထဲထဲမသွားဘဲနဲ့ပေါ့နော် तू လက်ရှိခံစားနေတဲ့ဟာကိုပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်နောက်ထဲမှာ emotional brain ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ခံစားမှုအပိုင်းကို short ချသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနီးနဲ့လည်းကျွန်တော်ညီမနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ reward state ကိုရောက်အောင်လည်းလုပ်လို့ရပေါ့နော်ဒီ labeling လုပ်ခြင်းအဖြစ်လေ So give that a try if you're a leader or manager. Just give people opportunity to express how they're feeling, whether it's in a group situation. But again, don't force people to do that because some people don't feel comfortable. Okay. Another thing you can do, and this I think probably comes back to some of your points here. I think maybe it was Martin. You talked about discussing scenarios there, and also I think the last comment from HM Way about the preparing yourself. Have an if-then plan. These are contingency plans. They're useful for the business, but also it's really good to encourage your team to have if-then plans. Now, this could be very simple. So it could be if the electricity goes, I will turn on the generator. Yeah, if the electricity goes, then I will turn on the generator. If my power goes, I will use my power bank for my phone. If I get lost, I will meet you at this location. And this is something that actually, thinking back to when I was a kid, my mum and dad used to give if-then plans sometimes, probably without thinking. And you all do it, I'm sure, if you've got family. I might have been at a busy shopping center or something like that. And my mum would say, stay with us. If I was a little kid, stay with us. But if you get lost, then I want you to meet at that shop there, that location. Yeah. If you get lost, then I want you to meet there. And even though I was a little kid, my brain would feel more calm and more relaxed because I know that if I did get lost, there is a plan. So I would suggest, if you're not doing this at the moment, obviously have those if-then plans available for your team, but encourage your team to also think about if-then plans for the current situation, kind of like backup plans. We can't plan for everything, but if we can have some kind of plan in place, it helps us to feel a little bit more safer. I used to do a lot of work with the UK Foreign Office and some of their teams, their rapid deployment teams, and they would always have what they call grab bags, emergency bags, for situations. And some people do this just in, when they're traveling, it's having a bag with your passport, some money, some basics in, so that if there was some kind of emergency, whether it was an earthquake or whatever it is, you can grab that and you can go. It's having an if-then plan. Hopefully you'll never use it. So there's lots of things that maybe you can think about to help your team have a few plans in place in case the situation changes again as well. And that's not just the current situation, that's for the future as well. နောက်တစ်နည်းကကျတော့ပေါ့နော်ဒီအကယ်၍ဒါဒီလိုဆိုရင် if then plan ပေါ့ SSC ရေးဆွဲတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကလည်းအရင်အကျိုးဝင်တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ငငယ်တော့ပေါ့နော်အခုန ANA ပြောတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်ဥပမာပွဲစည်းတွေသွားတယ်ပွဲစည်းသွားတဲ့ခါမှာကလေးနဲ့လူကြီးနဲ့မိပါပေါ့နော်ဥပမာတနေရာပွဲစည်းရောက်သွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ပျောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့အရင်စိုးရင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရောက်တဲ့နေရာတော့ပျောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကီလိုမီတာကပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီချိန်မှာစုံမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် point လေးတစ်ခုလောက်ထားလိုက်မယ်ဥပမာဒီဈေးပွဲစည်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝင်လမ်းဘေးလမ်းမှာနေ9လမ်းထိပ်မှာကျွန်တော်စုံကြမယ်ဆိုပြီးတော့မိဘဒါမှမဟုတ်ကိုဥဆောင်တဲ့လူပေါ့နော်မာသားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပွဲစည်းလေးသွားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဈေးကိုပတ်လိုက်တယ်မပြောက်တော့ပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့တေချာတဲ့ဟာမျိုးသိနေတယ်ဟိုတကယ်လို့7နိုင်ထိုးလို့ရှိရင်အဲ့မှာစုံမှာဆိုရင်အဲ့နဲ့သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစာသင်တွေခေါ်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီရေအသိချာမှုရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုနပြောတာ control လေးပေါ့နော်ဒါလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီနီးနဲ့တုံးလို့ရတယ်အကယ်၍ဒါဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပေါ့အရေးပေါ်ပေါ့နော်အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြောပေါ့နော်ဒီ if then plan ကိုလည်းတုံးချက်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်နောက်ရဲ့ပေါ့နော်အောက်နောက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ certainty ကိုလည်းပို့ပြီးတော့တိုးစေလို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့ control လေးရစေရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ if then plan ကိုလည်းတုံးကြည့်လို့ရတယ် So these can help with increasing the certainty and increasing the control, which again calms your brain.
Now, we're going to spend just 5 minutes before we have some question and answer on, I suppose, really creating a healthy mind. We should be ourselves as leaders or managers. We should be aware of this as team members, as individuals. What we need to try and do is to not just think about our physical health, our body, going to the gym and exercising and things like that, but also think about our brains. We need to create I suppose, the perfect neural environment, brain environment, so that our brains are as healthy and a bit like a vehicle. If we're going to go and do a long journey in a vehicle, if you're going to drive from Yangon to, I don't know, Machina, you want your car, your vehicle, to be healthy. You want it to have, the good, I was going to say good nutrition, but good fuel. You want your car to have been serviced. Yeah. It's going to be a stressful journey, but if it's at its best, it will get there without any problems. Yeah. And then it can rest. And it's the same with our mind. In these challenging situations, we need our brains to be at their best so that we can cope with situations, so that we can get out the other side, with less impact. So we're going to just look at a few things that you can think about, simple things, to make sure that our brain is balanced and we're more able to cope with these situations. And this will just take a few minutes before we have some Q&A. ကျွန်တော်ကခုနမတ်တီတို့မူနဲ့အစတော့ပြောသွားပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဘောနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျန်းမာတဲ့စိတ်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကားကိုကျွန်တော်သုံးတော့မဆိုရင်သူ engine wire အကောင်သုံးတဲ့ဟာကြောင့် C သုံးတဲ့ဟာတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်လေးသူ servicing လုပ်ပေးနေရမယ် servicing လုပ်ပေးမှပဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့သုံးကျင်တဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ရမယ်ပေါ့ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အောက်နောက်ကပို့ပြီးတော့ brain ကပေါ့နော် healthy ဖြစ်ဖို့အတွက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကပေါ့နော်ကျန်းမာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကျန်းမာအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးကြမလဲကျွန်တော် detail ပြန်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ခန်းနေကြောက်ရှင် Q&A session လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ session ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ detail ပြန်သွားကြမယ် Now, we call this a healthy mind platter. Those of you who like to go to restaurants or cafes and have like a buffet, where you can choose many different things. There's lots of different options. Quite often we just grab the one that we like the most, the easiest one, which isn't always the healthiest. What we should have is we should have a bit of everything, a healthy, balanced diet. But if we think about our brains, we also need to balance what's happening in our brains. We need to tick off these 7 areas every day. And if we can do that, our brains are more likely to be in better balance. ကျွန်တော်အခုဒီထဲမှာပြထားတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကျန်းမာရေး link band ပေါ့နော်ဒီ link band ထဲမှာဆိုရင်9ချက်ရှိရပေါ့နော်ဒီ9ချက်ကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ brain ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်နောက်ကကျန်းမာမယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ resilience နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော် So let's have a look. Sleep time. Now, we know that sleep's important. It's not a luxury, okay? I know that stress and anxiety affects sleep. Yeah, we've all experienced that where we haven't been able to sleep. But it's really important for you as a leader or manager, but also to encourage your teams to try and get into good sleep habits if possible. Difficult in the current situation, but if possible. Thinking about the basics, not to have any caffeine after a certain time in the day, not to drink too much alcohol because that impacts your sleep. Some people think it gets you to sleep. If those of you who might drink, it can do that, but it doesn't give you good sleep. Not using your screens, your phones with the blue lights late at night. Having a cool room if possible. Having a quiet room if possible. Not easy if you live in the city. Earplugs, things like that. So it's having enough sleep, whatever that might mean for you, but it's incredibly important for your mental health sleep. We all know that sometimes if we have only a few hours sleep, we wake up the next day and we can't function. Our brains just don't work. Yeah. And there are a few things here, and I'll let you just translate, Daniel, just not all of these, but if we don't sleep, we can't communicate properly. We take more risks. We're less emotionally intelligent. It slows our everyday ability to focus on things. So it's critical that we try and get as much sleep as we can, especially in stressful situations. It really refreshes, and our brain needs that to be able to cope. ကျွန်တော်အခုနကျွန်တော်ဝင်နေစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအဓိကပါတဲ့အချက်9ချက်ရှိတယ်ဒါပထမဆုံးတစ်ချက်ကအိတ်ချိန်ပေါ့နော်အပြည့်အဝနာဖို့အရင်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ
အဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လောက်ကြည့်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမှာတက်ရောက်မှုမရှိဘူးတင်ဒါပေမဲ့တကယ်ပေါ့နော်အရင်တက်ရောက်မှုရှိရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ချိန်အေးဝဝမအိတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နေတယ်ပေါ့နော်အခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ကျိုးဆိုဆက်ဆံရေးမှာပြပြဟာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကျမညံတွေပေါ့နော်ဒီရောချနာဟာဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပေါ့နော်ဥမာဒီ risk thinking လုပ်တဲ့နေရာပေါ့တေချာစဉ်းစားတွေးခွန်နိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့အရင်စွန့်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့ဟာကိုတွေ့ရပါပေါ့နော်ဒီအေးမော်ရတဲ့ခါမှာပေါ့So it might be about having a conversation with your team about sleep habits. Yeah, you know, some people, and probably I'm generalizing here, but when I was younger, I didn't think sleep was as important. It was kind of like sleep gets in the way of doing everything else. You know, it's something you just have to do, but it's really important. So have those conversations if you need to try and get everybody to have good sleep habits. We know that it's important. Yeah, improve concentration, improve memory. So really important for sleep. Now, number 2, physical time. Difficult now, depending on where you are living, but do something every day to increase your heart rate, whether it's walking up and down your stairs, walking inside your house, doing a few push-ups, doing some yoga, going for a walk if you can safely outside. It's great because it's not just good for your body, but it helps your brain to feel good. You get feel-good chemicals in your brain, okay, as well. So it's really important for brain health as well. Some physical time every day. နောက်တစ်ခုကြောင့်ကိုကာယအချိန်ပေါ့နော်ဒီလက်ချင်းကလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်တာကြည့်ပြီးတော့နော်ဒါကလေကျွန်တော်ရဲ့အောက်နောက်ကအရင်ခြေအောင်မှုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်မညံ့နေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က exercise လုပ်ရတယ်ဟုတ်မှာဒီလက်ချင်းခံတွေလုပ်ရပါပေါ့နော်ဆိုနေတူပဲကျွန်တော်ရဲ့ brain ကအောက်နောက်ကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ functioning မဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကာယအချိန်ပေါ့တရက်မှာအနည်းဆုံးကလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်တွေရှိရပါပေါ့နော် Now, focus time is something that we have to tick off every day. Focus time is when we need to focus on work. So this is something that we just have to balance in our day. You know, when we are actually focusing on a spreadsheet, on a proposal, on an essay, something that is complicated, we have to do some of that. The problem is that a lot of people, when they relax currently, or they think they're relaxing, they switch on their phones and they go to something like Facebook or Twitter or whatever it might be, thinking I'm relaxing now. They're not, they're focusing still. So sometimes you might think, hey, I'm going to relax and I'm not going to focus. And then you end up focusing again. So this is those habits. We need focus time, but we need also time where we're not focusing to let our brains relax as well. So just balance that level of focus in your daytime. ကျွန်တော်အာယုံစိုးဆိုင်တဲ့အချိန်လေးရှိရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝန်ဒီအာယုံစိုးဆိုင်တဲ့အချိန်ကအလွတ်လုပ်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြောက်ရှင်ဝန်ဒီ Facebook သုံးတာတို့ဒါတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က relax လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့တကယ်ဒါ relax လုပ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်နောက်ကထပ်ပြီးတော့အာယုံစိုးဆိုင်မှုလုပ်နေရပေါ့ဒါတွေအရင်များသွားလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝန်ဒီအာယုံစိုးဆိုင်တဲ့အချိန်ကအလွတ်လုပ်တဲ့အချိန်တော့မကောက်ပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook သုံးပြီးတော့တခုခုကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာယုံစိုးဆိုင်မှုအပြည့်ရှိနေမယ်ဆိုဒါ focusing မှာပဲရှိသေးရပေါ့နော်ဒါဒီ focusing အချိန်တော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့နော် over focusing ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ချင့်ချင်ပြီးတော့ short တက်နေတယ် Now, connecting time is the socializing. So this is, again, ticks off the relationship part. So make sure you're trying to connect with family, friends, if you can, in some way every day, because it makes us feel good. It helps to balance our brain as well. ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ချင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ် hang out အချိန်လောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တယောက်ချစ်ဆက်တဲ့အချိန်လေးရှိပြီလားပေါ့နော်ဒါကလေကျွန်တော်ကတော့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အရင်အထောက်အကူဖြစ်တာဖြစ်တယ် Now, playtime doesn't, like this picture, doesn't mean dancing, but it's something, do something for yourself. Yeah, do something every day that you find interesting, a hobby, an interest, whether it's reading or, I don't know, music or something. Some part of your day needs to be for you as well to help you to feel re-energized and recharged. So make sure that you're ticking that off every day. ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုပြုနေတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ playing time ပါဒါကကျတော့အခုန physical time နဲ့မတူပါဘူးနော် physical time exercise လုပ်တာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကိုယ်ကိုပြုံမှုစေတဲ့ဟာမျိုးပါတခုခုကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ထောက်ဖို့ပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်က And then downtime doesn't mean sitting under a palm tree, although I'm sure we'd all like to do that. It's daydreaming. Yeah, daydreaming is actually really useful for us. So sometime during your day, it's quite important not to have a plan and just to sit, stand, whatever, lie down, not sleeping. This is not sleeping, but this is just kind of letting your mind wander, because sometimes when we let our mind wander, we have more insights, we have more creative thinking. So we need times where when there is no plan, we're just going to kind of look out the window and just let our mind wander. It helps again to refresh our brain, and you can get some quite interesting insights and creative thinking.
နောက်တစ်ခုကကြောင့်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့လေ down time ကကြတော့ဗောနော်ဒါစိတ်ကူးငြိမ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ငြိမ်တော့ဆိုကြုံဘူးမှာပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကိုဘာဆိုဘာမှမစင်တော့အပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးရှိတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နောက်ကိုပေါ့နော်အရင်တရားမှုအများကြီးရှိရဆိုတော့သိတာပေါ့နော်ဥပမာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က down time အချိန်ကပေါ့အဲ့မှာအိတ်နေတာမျိုးnap လုပ်နေဟာမျိုးဒါမျိုးဆိုလို့ကျင်တာပေါ့သူကလုံးဝနိုးကြရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ပြီးတော့ဘာဆိုဘာမှမလုပ်စဉ်းစားနေရလည်းမဟုတ်အဲ့ကိုကြည့်ပြီးငြိမ်နေရတာပေါ့နော်50 second ဖြစ်10 second ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုး down time လေးရှိတဲ့ Now, the last point that you need to be focusing on every day is this kind of time in, brain and body focus. Okay, it's none of the others, but it's brain and body focus. Now, what we mean is, if you think about it, our brains have a lot of noise going on, especially when we're anxious. There's lots of things going on. And when we have many things going on, we can't focus and we feel more anxious. And it's a little bit like the number of apps that you've got running on your phone or your computer. You know, when you've got more running, your computer or phone isn't as efficient. And it's the same with your brain as well. Yeah. Quite often managers expect everyone to multitask, to do loads of things at once, but it isn't actually brain friendly. It really isn't. So we shouldn't be multitasking. What we need to do at work and also out of work is try and calm the noise in our brains at periods and focus upon one thing. So it helps our brains to feel a little bit more refreshed. So that's really important, this kind of time in, brain and body focus. And we're just going to give you 2 examples of that in a second. နောက်တစ်ခုကြောင့်စိတ်နှစ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော် timing လို့ခေါ်ပါဒါကြောင့်အောက်နောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအယုံစိုက်တဲ့ဟာလို့ပေါ့နော်အဲဒါခန္ဓာကြောရှင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အသေးသေးပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်နှစ်ထားအချိန်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးရပေါ့နော်ဒါကလေဒီ positive influence လေအများကြီးရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အောက်နောက်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအောက်နောက်က community လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို community လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုက task တွေကိုအများကြီးလုပ်နေမယ်အမှန်ပေါ့နော်အများကြီး run နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ performance ကျလာတဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ performance ကနေလာဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် multitasking ကတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လူတွေက multitasking မလုပ်နိုင်ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်ဆိုကျွန်တော်အောက်နောက်ကတစ်ချက်တည်းမှာပဲအလုံး2ခု3ခုပြိုင်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်သူကတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ခုပဲအာရုံစူးစိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ3အားပေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ multitasking တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မထီရောက်ဘူးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အခုဒီစိတ်နှစ်ချိန်ကိုပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ example လေးနဲ့2ခု3ခုနဲ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ time ရဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ mental အခုနောက်ပေါ့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အရင်အထောက်အကူပြုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Now, one thing that you can do, and you can encourage your team to do, and you can do this any time of the day, is something called progressive muscle relaxation. And this really is just sort of sitting or standing where you're tensing parts of your body, from your hands to your shoulders, to your chest, to your stomach, to your legs, to your feet, and you're focusing upon your body, okay? It's a little bit like meditation, but it's more to do with kind of physical. All this is doing is letting your mind sort of focus upon one thing and cutting out any of the noise. And this is quite refreshing sometimes to do for 5 minutes when you need a bit of break during the day. So you can try this at your desk. You can do something to help just focus, and it kind of cuts down distractions, and then you're ready again after that. So that's one thing you can do, is the progressive muscle relaxation. Another thing you can do, which some of you probably already do, is meditational mindfulness. Now, this can be breathing. Yeah, the common is to obviously breathe, to focus upon your breathing, to cut out all distractions. And that works really well. But also mindfulness doesn't need to be just breathing. It's any situation, anything you can do to cut out the noise and to focus upon one thing. Yeah, it could even be eating. Yeah. When was the last time you ate a meal and really thought about the taste of the food, the smell of the food, the texture of the food? Quite often we just stuff the food in, it's just kind of energy, it's fuel. So you can be mindful while you eat, which helps to really focus upon the food and cuts out the distractions and helps our brain to be a bit more refreshed. Yeah. The other day I had a strange one. I was cleaning my car. Yeah. A lot of people don't like cleaning their car. I love cleaning my car because actually I was focused upon cleaning it for about an hour. And afterwards I felt quite mentally refreshed because all of my other distractions had gone and I was focused upon that one thing while I was doing that activity. So either the kind of muscle relaxation is quite good to do for 5 minutes, or some kind of focus activity, meditation or mindfulness, can really help your brain to feel a bit more refreshed. ကျွန်တော်ကခုနစိတ်နှစ်ထားအချိန်ပေါ့နော်စိတ်နှစ်ထားအချိန်ကိုဆိုရင်နှမျိုးလုပ်လို့ရပါဘောနော်ဒီ
progressive muscle relaxation လုပ်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြောက်ခုနကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြပါတော့ဒီ meditation လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ဟိုမှာ meditation လုပ်တဲ့ခါမှာ mindfulness ပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့တကယ် meditation ဝင်နိုင်လို့လေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကျတော့ခုနမျိုးတရားမှတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာ meditation ပုံစံမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နောက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ positive influence ကိုရစေတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လေအောက်နောက်ကိုပို့ပြီးတော့လေအထောက်အကူပြုတဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်စိတ်နေထားခြင်းကိုလုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါတော့ကိုနေကိုဟန်နဲ့လေရှိပြီးသားလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ share လုပ်ချင်တာကျတော့ဒီ muscle ပေါ့နော်ဒီ relaxation လုပ်တဲ့ဟာရဲ့နောက်တစ်ခုက meditation လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော် Now we're coming towards the end. We are a little bit over time, so I'm hoping that if you want to stay on for a few minutes, you can for some questions. Today's really been an opportunity, I hope, just to explore a few things about the brain, how the brain reacts to stress, why that happens, how it's natural, but also a few things that you can think of as a leader, manager, or a team member to try and rebalance. Yeah, so thinking about the increasing the certainty, increasing the control, increasing the relationships. Yeah. And also some of those balancing things to help your brain be at its best to cope in stressful situations. So thinking about the sleep, thinking about the exercise, thinking about the focus time, yeah, thinking about the other areas from the platter here, there we go, so that we're just making sure we're balancing these things as best as possible, okay? But having conversations with the team about these things. We all feel stressed at times. We're all suffering over this last 12 months in some way, but we need to try and be in a place where we are more resilient and we can cope with those stressful times and move through them as well. So if you want to, there'll be an opportunity for a few questions if you want to stay on, of course, we'll be here. These are our contact details as well if you want to. If you want to contact Daniel in Myanmar language, feel free to do that. His email's there. This is my LinkedIn profile. If you want to scan the QR code and connect with me, feel free to do that. But we will be here for a few questions. And Thierry and the team, I'm sorry that we've run a little bit over, but we're happy to stay if people have any questions as well.